What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into a little bit of language learning today. Dutch and Afrikaans languages. We know that they are very similar from our history travels. Definitely get over. So I love languages, all the love in the world. I definitely appreciate it. Get over, show them that love. It's right there inside the description. It's coming at us from Mikhail, the man behind the history journeys. Now bringing us a little bit of language, which plays right into the history, so it makes sense. Let's see what we got. Let's jump in, check it out together. Let's roll. Hello, Andy here. How are you? Let's talk about the Dutch and Afrikaans languages. Afrikaans is a daughter language of Dutch, mainly spoken in South Africa and Namibia. It is a separate standard language rather than a national variety, unlike Netherlands Dutch, Belgian Dutch, and Surinamese Dutch. An estimated 90 to 95% of Afrikaans vocabulary is ultimately of Dutch origin. 90 to 95%. No wonder that they can understand a lot of what's being said, and vice versa. Even Hans, when he's talking in the history documentaries to people, I assume you're gonna understand the Dutch, and they can normally piece it all together. It's really not ever like a hiccup. Oh, there might be somebody that says, "Oh, that word's a little bit different," but on the whole, it's pretty understandable. We know that it was Afrikaans was the language of a lot of the Dutch South African farmers. Let's go. So there are few lexical differences between the two languages. However, Afrikaans has a considerably more regular morphology, grammar, and spelling. There is a high degree of mutual intelligibility between the two languages, particularly in written form. Research suggests that mutual intelligibility between Dutch and Afrikaans is better than between Dutch and Frisian, or between Danish and Swedish. That's interesting. Mutual intelligibility tends to be asymmetrical, as it is easier for Dutch speakers to understand Afrikaans than for Afrikaans speakers to understand Dutch. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their languages. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Hallo, Hallo, tot ziens. tot ziens. It's very, very similar. There might be some very slight fluctuations in the tones, but that's Goedemorgen, Goeiemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, goedenavond. goeienaand, Ja, ja, nee, nee. alstublieft. Instead of being an A with the double E, you notice that it's kind of like a A. It like goes EA at the end almost. Very interesting. Asseblief, Dank u wel. dankie, Dank u zeer. baie dankie, Het spijt me. jammer, Links, links, rechts, rechts, rood, rooi, groen, groen, geel, geel, oranje, oranje, donkerblauw, donkerblauw, lichtblauw, ligblauw, bruin, bruin, paars, paars, wit, wit, roze, pink, zwart. zwart. There was somebody from over here that had a little bit of influence on that pink. Had to have been, because Roze, Pink, zwart, zwart, grijs, grijs. the only one, the rose, changed to pink, and I think that's a little weird. het hoofd, Die kop, de wang, die wang, de hals, die nek, The het neck. haar, Ik hoop die ik. haar, het oor, die oor, het oog, die oog, Het, everything het has become D. de neus, die neus, de mond, die mond, de knie, die knie, de elleboog, die elleboog, de enkel, die enkel, het been, die been, de voet, die voet, de duim,
die duim, de vinger, die vinger, de pols, die pols, de arm, die arm, de hand, die hand, de vader, die pa, de moeder, die ma, Well, they really shorten that paw and maw. de zoon, die seun, de dochter, die dogter, de broer, die broer, de zus, die suster, de maandag, maandag, de dinsdag, dinsdag, de woensdag, woensdag, de donderdag, donderdag, de vrijdag, vrijdag, de zaterdag, zaterdag, de zondag. zondag. It's Het win- crazy how similar it is. Now it makes perfect sense, 100%. Seeing all the words, it makes absolute sense how they can understand each other. You might fumble a little word in your mind, like, oh, and you might have to piece it together and say, oh, that sounds like this. It's probably this. Like, but it really wouldn't be hard at all. It's crazy that they speak closer to South Africa, which is way down yonder, than they do with Frisia, which is right there. It's crazy. De koning had vroeger Mindblowing. zijn nest in de garage. Toen beide oudjes waren weggevlogen. Ze wilden iets te eten voor haar jongen halen. En hadden ze de kleintjes helemaal alleen gelaten. Die winterkoninkie het altyd sy nes gehad in die garage. Een keer het beide ouers uitgevlieg. Hulle wou iets gaan kry het vir hulle kleintjies om te eet en het die kleintjies heeltemal alleen agtergelaat. Na een tijdje keert vader winterkoninkje terug naar huis. Wat is hier gebeurd, zegt hij. Wie heeft jullie kwaad gedaan, kinderen? Jullie zijn allemaal doodsbang. Na 'n rukkie keer vader winterkoninkie terug huis toe. Wat het hier gebeur, sê hy. Wie het julle seer gemaak, kinders? Julle is almal doodbang. Oh pap, zeggen ze. Er kwam zojuist een grote boeman voorbij. Hij zag er zo woest en afschuwelijk uit. Hij staarde ons nest in met zijn grote ogen. Dat maakte ons zo bang. O papa, sê hulle, een of ander groot boeman het sopas verbygekom. Hy het so kwaai en akelig gelyk. Hy het in ons nes ingestaar met sy groot oë. Dit het ons so bang gemaak. Ik begrijp het, zegt vader winterkoninkje. Waar is hij heen gegaan? Nou, zeggen ze. Hij ging die kant op. Ek sien, sê vader winterkoninkie. Waarheen het hy gegaan? Wel, It's a lot less guttural noises in Afrikaans, for sure. A lot less. You guys know what I'm talking sê about. hulle. Hy het daai kant toe gegaan. It's more smooth Wacht, and zegt vader winterkoninkje. flowing. Ik ga achter hem aan. Maak je geen zorgen, kinderen. Ik zal hem pakken. Daarop vliegt hij hem achterna. Als hij de bocht omkomt, is het de leeuw die daar rondloopt. Wag, sê vader winterkoninkie. Ek gaan agter hom aangaan. Moenie bekommer nie, kinders. Ek sal hom kry. Daarop vlug hy hom agterna. Toe hy om die hoek kom, is dit die leeu wat daar rondloop. It would be possible to put together paragraphs that would confuse the two, but even me, I'm fresh new to the Dutch language as of YouTube. Like, I can read the Dutch and I can read the Afrikaans, but if I didn't see them separately, or if I saw them separately, I might get a little bit confused. I might look at Afrikaans and be like, it looks Dutch, but it's not Dutch. But now we know where it comes from. Maar het winterkoninkje is niet bang. Hij gaat op de rug van de leeuw zitten en begint hem uit te schelden. Wat voor reden heb jij om naar mijn huis toe te komen, zegt hij, en mijn kinderen angst aan te jagen. Maar die winterkoninkie is nie bang nie. Hy klim op die leeu se rug en begin hom uit te skel. Watter rede het jou na my huis toe te kom, sê hy, en my kinders so bang te maak? De leeuw boeit het niet en loopt door. Dat maakt dat de kleine schreeuwlelijk hem nog feller uitscheldt. Je hebt geen reden om daar te zijn, zeg ik je. Die leeu steur hom nie daaraan nie en hou aanloop. Dit maak dat die klein skreeubekkie hom nog erger uitskel. Jy het geen rede om daar te wees nie, sê ek vir jou. En als je terug... In a lot of things, it makes it sound like the Afrikaans kind of shortened a lot of things. But then in other paragraphs we see, it's like they made it longer. Because, I don't know, both have really short things where the other has long, and vice versa. I want to know what all influences, because there had to be more than just Dutch and the local language down in South Africa that created this. Like, was it just from interacting with people they started changing things up? That's where my mind's at. Like, how do you
decide that, hey, we used to say it this way. Now we're going to start saying it this way. Terugkomt, zegt hij. Nou, dan zul je zien. Ik wil het eigenlijk niet doen, zegt hij en tilt tenslotte één van zijn benen. Maar ik zou je rug zo breken met mijn been. En as jy terugkom, sê hy, wel, dan sal jy sien. Ek wil dit nie rarig doen nie, sê hy en tel uiteindelik een van sy bene op. Maar ek sal in 'n sekonde jou rug breek met my been. Daarop vliegt hij terug naar zijn nest. Zo, kinderen, zegt hij. Ik heb die ene een lesje geleerd. Hij zal niet meer terugkomen. Daarop vlieg hy terug na sy nes. Daar sy kinders, sê hy. Ek het daai 'n les geleer. Hy sal nie terug wees nie. Very, very interesting way to look at them side by side. Get over and show I love languages, all the love in the world. I'm starting to love languages myself. Their link is right there inside the description. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Until the next one, I'm either Combustible. You guys be happy, healthy, safe, but let me to the moon and back. Peace.